in three columns. First one is capital, second one is credit. So we are very good about debit and credit. Debit side we can say all expenses and losses. Credit side all incomes and gains. Now we can see each and every category in this slide. So capital. A person who is starting the business how to invest some amount in the business. That investing amount is called as a capital. So this capital is an income for the business. So it comes on the credit side, which is 44,000. The next one is bills receivable. So a person have to pay to someone, so we can say it is a bill receivable. It is an expenses. So it comes on debit side. Next one, wages. In a company, the manufacturer have to give the wages to the police of the persons who are doing the work. So these paid as an expenses. The expenses amount is rupees 800. It comes on the debit side. The next one is employees. A person who is a proprietor of the business can take the amount of business. So business is entirely different from the proprietor. So these include the amount rupees 4,000 from the business. It is an expenses for the business. So it comes on the debit side. The next one is purchase. Purchase rupees 75,000. So we can say that purchase comes on debit side, sales comes on credit side. So we can do this purchase on 75,000 rupees and expenses for the company. The next one is interest on investment. I mean, the manufacturer is investing some amount in some business because out of that business he is earning some interest. So it is an income for the business. So we can put the interest on investment, which is 2,000 on the credit side. The next one is customs. So he has to clear the goods for the customs. He has to pay the duty rupees 3,000. So it is an expenses for the manufacturer. So the customs duty comes on the debit side. The next one is computer. So for the business purpose, he needs some assets. This assets comes by purchasing the assets. We can say that it is an expenses. So he is paying rupees 20,000. He is receiving the bill for that. So we can say it is an expenses. Rupees 20,000 will comes on the debit side. The next one is sales. So out of the business, he is selling some products to other persons. Out of this business, he earns rupees 72,000. By selling the products, he is earning rupees 72,000. So automatically it comes on the credit side. The next one is opening stock. So opening stock will comes on the debit side because already he invested some amount in that business. So we can say that it comes on the debit side rupees 10,200. So once again I am saying that all expenses and losses will comes on the debit side and all the incomes and gains will comes on the credit side. So what we have to do is, the debit side total and the credit side total should be the same. Then only the sum will be correct. So by calculating this debit side, we will get 1,18,000. By calculating the amount of the credit side, we will get the amount rupees 1,18,000. So the total will be the same. So the sum is correct. Repeat பண்ணுங்க சப்பா நம்ம பார்த்தோம் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல பர்టిక్యులர் டெபிட் கிரெடிட் ஒரு மாடல் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் முதல்ல சொன்னதா டெபிட் சைடு அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸும் லாஸஸும் இருக்கும் ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றது மூலமா என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன லாஸஸோ அது எல்லாமே டெபிட் சைடு வரும் ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றது மூலமா என்னென்ன இன்கம்ஸ் என்னென்ன கெயின்ஸ் வருது எல்லாமே வந்து கிரெடிட் சைடு வரும் ஸோ கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது பிசினஸ் உண்டாக வருது அப்போ அது வந்து ஒரு கெயின் தான் ஸோ என்னென்ன கேபிட்டல் வந்து கிரெடிட் சைடு வரும் bills receivable, wages, drawings, purchases இது எல்லாமே வந்து expenses ஒரு பிசினஸ்க்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து டெபிட் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய பிசினஸ்ல இருந்து வேற ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா அவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த பிசினஸ்க்கு வந்து இன்கம் ஸோ அதை வந்து நான் எது சைடு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு நான் கொண்டு வரணும்
நெக்ஸ்ட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அப்படிங்கிறது கஸ்டம்ஸ்ல போய் அவருடைய நாங்க என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கான அமௌண்ட்டை பே பண்ணி எடுத்து வரணும். ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கம்ப்ளீட்லி. அடுத்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு அசட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் அந்த அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு அவர் வந்து அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகும். அப்போ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் சைடில் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ். ஸோ அவர் எந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காரோ அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. சேல்ஸ் பண்ணுறது மூலியமா அவருக்கு 72,000 பிஸ்னஸ் வருது. ஸோ அது வந்து இன்கம். ஸோ இன்கம் அப்படிங்கிறது வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரா மெட்டீரியல்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுவோம். அப்போ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது டெபிட் சைடில் தான் வரும். இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு சைடு டோட்டல் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சைடு டோட்டலும் கரெக்டாக வாங்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது 1,18,000 வந்து ஈக்குவலாக டேலி ஆகும். ஸோ இப்போ சம் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்.